my screen? Can someone confirm? Hi, sir. Yeah, thank you. And coming to the topic, so yesterday we have seen how to record the actions and all for UI, and also we have seen what is sampler and how many types of samplers we have in the JMeter and all, right? So let me go with the listeners. Okay, so what is listener, why we need to use the listener, and then I'll move to response codes. See, let me open any existing script. So recording script. See, మనం స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ద స్క్రిప్ట్ యూజింగ్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్. సో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేసాం. సో రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మనకి స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయిందా లేదా, ఓకే, ఏమేమి యాక్షన్స్ మనం రికార్డ్ చేసాము, ఓకే, ఇవన్నీ మనం చూడాలి. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే, సో వీ నీడ్ టు నో వాట్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్. మనం ఏం రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి పంపించాము, వాట్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెటింగ్. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో. సింపుల్గా మీకు చెప్పాలంటే లెట్ మీ లాంచ్ దిస్ డెవలపర్ టూల్స్. ఓకే, సో డెవలపర్ టూల్స్ లాంచ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ డేటా. ఓకే, క్లియర్ ఇట్. సి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే, లోడ్ అయిపోయిందా? ఓకే, క్లియర్ దిస్ వన్. Okay, so I'm going to launch one website. So let me launch pet store. Okay, so pet store launch చేస్తున్నాను. చూడండి ఏమేమి రిక్వెస్ట్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. మనకి దీని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ మీద. సో దట్ యూ కెన్ సీ మీరు ఏ యూఆర్ఎల్ని హిట్ చేశారు, మెథడ్ టైప్ ఏంటి, ఓకే, రిక్వెస్ట్ కోడ్ ఏమొచ్చింది మీకు, ఓకే, తర్వాత రెస్పాన్స్ హెడర్స్ ఏమేమి వచ్చాయి, రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, తర్వాత మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ వీఆర్ సీయింగ్. సి, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్లో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద డెవలపర్ టూల్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది, సో ఇది HTML ఫార్మాట్లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇవన్నీ మనం ఏం చేయాలి అంటే, సి, సో మనం JMeterలో కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ చూడాలి. మనం ఏం సెండ్ చేసాము, ఏ యూఆర్ఎల్ని టార్గెట్ చేసాం, మెథడ్ టైప్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ కోడ్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్, వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ we have sent to the server, what response we have been received the server. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మనం డెవలపర్ టూల్స్లో ఎలాగైతే చూస్తున్నామో, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ వ్యూ ఇన్ ద JMeter సో యూజింగ్ ద లిసనర్స్. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, mouse over onto that. Here you can see at the bottom we have the listener. Okay, so listeners is the JMeter element, so can be used to so verify so what request we are getting from the server and what response we are getting from the server. Okay, సో రిక్వెస్ట్ ఏం పంపిస్తున్నాము, మనకి ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఏం స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది, మనం ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాము, ఓకే, యూఆర్ఎల్ ఏంటి, రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఏంటి, ఓకే, సపోర్టింగ్ హెడర్స్. సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ సో వీ కెన్ వెరిఫై సో యూజింగ్ ద లిసనర్స్. ఓకే, సో లిసనర్స్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, mouse over onto that. You can see we have too many types of listeners and all people. So please join on time. Okay, so I am reminding you 5 minutes before, so please try to join at least 1 minute before to 8. Okay, so right click on the thread group, mouse over onto that. You can see too many listeners we have, right? So what is the use of this view result tree? Okay, so let me click on this view result tree. I have added one listener view result tree. Okay, so let me give the walkthrough on this view result tree. So why we need to use this view result tree and all. Okay, so name you can see you are able to see view result tree here. If you want to rename it, yes, you can rename it. So but okay, real time, so the people they do not rename that one, so they can use the same name view result tree. Okay, so ఇదే నేమ్ వాడతారు, సో మీరు కూడా అలాగే ఫాలో అవ్వండి. సో కమెంట్స్, సో అబ్జల్యూట్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్ ఈ సెర్చ్ నేను తర్వాత చెప్తాను, తర్వాత అంటే ఈరోజు ఇప్పుడే చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఇవి చెప్తాను. ఓకే, see, just click on the play button. Okay, so I have clicked on the play button. Okay, so the test is started, so you can see the time is increasing.
and you can see the start button is disabled. So what it means? So we are executing the test. Okay, so test అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. నువ్వు ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించావు సర్వర్కి, నీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అసలు రిక్వెస్ట్లో నీవు ఏమేమి పంపించావు, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో. సి ఇక్కడ లాంచ్ అని ఉంది కదా, సో లాంచ్ లోపల రిక్వెస్ట్ ఉంది. సో మీరు ఏం పంపించారు, ఇది సర్వర్ నేమ్, ఈ సర్వర్ని టార్గెట్ చేశారు. మీ ప్రోటోకాల్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఇది పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఓకే, మెథడ్ టైప్ ఈస్ గెట్ మెథడ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా సర్వర్ని హిట్ అయిందా లేదా, ఓకే సేమ్ పారామీటర్సే మీ సర్వర్ని హిట్ అయినాయా లేదా అని మనం తెలుసుకోవాలంటే వేర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, గో టు వ్యూ రిజల్ట్రీ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. మనం ఏ రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసాం ఇక్కడ, యూనో, సో T01 లాంచ్ 64. సో లాస్ట్లో 64 ఉంది కదా, ఆ 64 మీరు ఇక్కడ వ్యూ రిజల్ట్స్లో కూడా చూడొచ్చు. సేమ్ నేమ్ విల్ బి అపియర్డ్ హియర్. ఇక్కడ అదే నేమ్ మీకు అపియర్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ 3 tabs ఓవర్ హియర్, రైట్. శాంపుల్ రిజల్ట్ అనే ఒక బటన్ ఉంది, రిజల్ట్ అనే రిక్వెస్ట్ అనే ఒక బటన్ ఉంది, రెస్పాన్స్ డేటా, యూ కెన్ సీ ద బటన్స్ అంట. లెట్ మీ కమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. శాంపుల్ రిజల్ట్, what and all things will be there in the sample result tab. Okay, see, request మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. సో యూ నో, సో దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1. ఓకే, పేరు మీరు చూడొచ్చు, థ్రెడ్ గ్రూప్ _1 వీ హ్యావ్. సేమ్ థింగ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. సో థ్రెడ్ నేమ్ యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ గ్రూప్ _1. సో మీరు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ రీనేమ్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 యాజ్, సో లెట్ మీ గో విత్ మొబైల్. Okay, so I have renamed it as a mobile. So now clear the data and just click on the play button. Okay, see, execute అవుతుంది కదా. Let me stop it. So click on the first request. You can see thread name thread group _mobile. Okay, so మీరు ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ థ్రెడ్ గ్రూప్, సో దట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్. You can see here thread group _mobile. ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, that you can see here. Okay, so first user అయితే you can see 1, second user అయితే you can see 2 here, third user అయితే you can see 3 here, fourth user అయితే 4, like that you can see. If you want, I'll show you. Okay, let me go with 2 number of users. Okay, that is loop count. So here number of threads you can keep it as a 2. Click on the view registry, clear your data, click on the play button. Okay, see, this particular request can be executed by the first user. You can see at the end one we have. Click on the same request, you can see 1_2. Okay, so what it mean, so manamu second user is execute చేశాడు. అలాగా మీరు click on this request, so this can be executed by the first user. Click on the next request, you can see, so that can be executed by second user. Okay, so ilaga we can identify the things by seeing this one. Okay, ఏ థ్రెడ్ నుంచి మనకి ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ అయింది, సో ఎక్కడి నుంచి యూజర్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యారు, ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై సీయింగ్ దిస్ థ్రెడ్ నేమ్. ఓకే, సో తర్వాత మీరు చూడొచ్చు శాంపుల్ స్టార్ట్ వీ హ్యావ్. శాంపుల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఈ రిక్వెస్ట్ని మనం ఏమంటాం, సో JMeter కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ శాంపుల్. ఓకే, శాంపుల్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో యూ కెన్ సీ ద టైమ్ స్టాంప్ ఓవర్ హియర్. సో దీన్ని మనం టైమ్ స్టాంప్ అంటాం. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 2022, దట్ ఈస్ ద ఇయర్, 07 is the month and 30 is the date, and you can see time as well, 8:37 IST, Indian Standard Time. Okay, you can see the timestamp. By seeing this, we can say that when that particular request is initiated or executed in the JMeter. And you can see load time, how much time it is taken to load your request. మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం సర్వర్కి, ఎంత టైం తీసుకునింది అది లోడ్ అవ్వడానికి. సో దట్ లోడింగ్ టైమ్ ఈజ్ 900. యూ కెన్ సీ 900 ఏంటి, యూనిట్ ఏంటి, సెకండా, మిల్లీ సెకండా, హవర్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్, 900 మిల్లీ సెకండ్స్. సో 1 second ఈక్వల్ టు, యునో, సో 1 second ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ 1000 మిల్లీ సెకండ్స్. ఒక సెకండ్కి 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ 900 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ to load your request. How much time it is taken to establish the connection? So you know, 692 milliseconds it is taken to establish the connection between the JMeter and the browser. Sorry, JMeter and your server browser. Okay, 692 milliseconds it is taken. And what is the latency here? You can see latency we have 900.
latency is nothing but the response time, how much time it is taken to respond to you. So దాన్ని మనం ఇక్కడ latency అంటాం. So that latency it is taken, so 900 milliseconds. Size in bytes. So మీరు డేటా పంపిస్తున్నారు, you are sending some data to the server. So ఎంత సైజ్ ఉంది? So that size is 1442 bytes. Okay, so everything is in bytes. ఓకే, సో మొత్తం మనకి బైట్స్లో ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ సెంట్ బైట్స్. మీరు ఎంత డేటా పంపించారు, ఇది టోటల్ డేటా అండ్ దిస్ ఈస్ సెంట్ డేటా టు ద సర్వర్. అండ్ సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను నిన్న అంతా, రైట్. సో మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు, ఇన్ ద డెవలపర్ టూల్స్ వీ హ్యావ్ ద సపోర్టింగ్ హెడర్స్ అండ్ ఆల్. మీరు ఎక్సెల్ ప్రెస్ చేస్తే సో యూ కెన్ సీ ద just refresh it so that you can see one request. Click on that and click on the headers. You can see response headers and request headers. So request kuda, so manaki headers untayi. Okay, so these supporting headers and all can be captured by your JMeter and those should be there here. Okay, మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడే మనం headers and all we are capturing it. So ఇవన్నీ పంపిస్తున్నామంటే దీని కూడా some size will be there. Header size and that also you can check over here. Header size in bytes 287 bytes. Okay, body data enta పంపించారు మీరు, so 1152. Sample count ante this particular request how many times it is executed here. So one time it is executed. Okay, so errors ఏమైనా వచ్చాయా? If you are getting an error, so error count it will show. So ఇది ఫెయిల్ అయింది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి, you can see error count it is showing like 1. Okay, సో ఎర్రర్ కౌంట్ మనకి, మీకు ఎర్రర్ వస్తే that will show in red in color and also you can see the count here. సో కౌంట్ కూడా మనకు ఉంటుంది. మనం ఏ ఫార్మేట్లో డేటా అనేది సర్వర్కి పంపిస్తున్నాము, ఇన్ విచ్ ఫార్మేట్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా. ఓకే, యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ సెండ్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్. సో రెస్పాన్స్ కోడ్ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను, నేను లిసనర్స్ అయిపోయిన తర్వాత. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్. యూ కెన్ సీ 2 tabs వీ హ్యావ్. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ, మీరు ఏం పంపించారు. సో ఇక్కడ మీరు ఏం పంపించారు, ప్రోటోకాల్ HTTPS. యూ కెన్ చెక్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. యూ కెన్ సీ ప్రోటోకాల్ HTTPS వీ హ్యావ్. అండ్ దెన్ server name you can see petstore.octoprod.com. So you can see the same thing here, petstore.octoprod.com. And path so slash there. Okay, slash in the you can see slash we have at the end. Okay, so ilaga you can verify మీరు ఏమేం పంపించారు సర్వర్కి, what is the protocol you have been sent to the server, and the server name, port number, path, method type. So method type also you can verify. See, method type is the get method. Go and verify in the view result string. See, get method. Okay, so request ముందర మనకి get అన్నది. So you can verify. So ఇవన్నీ చూసి మనం చెప్పచ్చు. So whether we have been V అంటే ఇక్కడ JMeter. సో JMeter కరెక్ట్గా మన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసిందా లేదా సర్వర్కి అనేది. సో దాట్ వీ కెన్ క్రాస్ చెక్ హియర్. అండ్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్. యూ కెన్ సీ ఏమేమి రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ అన్నీ మనము సర్వర్కి పంపించాము ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కదా. యూ కెన్ సీ హియర్ SCC fetch mode we have, SCC fetch site we have, accept language, SCC fetch user, like that we do have many things, right? సో ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు చూస్తే వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీలో రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో you can see same thing over here. SCC fetch mode, SCC fetch site connection, right? Accept language, SCC fetch user, see, accept encoding. ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు ఏమేమి పంపిస్తున్నారో, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, మీరు పంపించేటన్ని కరెక్ట్గా JMeter పంపిస్తూ ఉంది సర్వర్కి అని. సో యూ కెన్ చెక్ హియర్. లైక్ సిమిలర్లీ క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్. ఇక్కడ కూడా మనకి రెండు ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్ యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అంటారు. సో ఇందాక మనం చూసాము ఇక్కడ రెస్పాన్స్ కూడా మనకి సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ హియర్ ఇన్ ద JMeter, రైట్. ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. సో కమింగ్ టు రెస్పాన్స్ బాడీ, సో మీరు పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, దీన్ని petstore.octoprod.com/ అనేదాన్ని సో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, లెట్ మీ లాంచ్ హియర్. ఓకే, సో చూడండి లాంచ్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ గో టు నెక్స్ట్ ట్యాబ్. ఓకే, సో వేరే ట్యాబ్లో లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఏమొచ్చింది మీకు, సో వెల్కమ్ టు JPetStore, ఎంటర్ ద స్టోర్ అని ఇలా పేజ్ వచ్చింది. సేమ్ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇదే పేజ్ మీకు JMeterలో వచ్చిందా లేదా అని మనం వెరిఫై చేయాలన్నప్పుడు, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, you need to click on the response data, you need to click on the response body.
దిస్ ఇస్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. నువ్వు ఎట్లా చెప్తున్నావు అది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉందంటే యూ కెన్ సీ హియర్ ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ ద డ్రాప్ డౌన్ హియర్. ఓకే, సో డ్రాప్ డౌన్లో మనకి టెక్స్ట్ అని కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్, యూ కెన్ సీ మెనీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? మెనీ ఇన్పుట్స్ యూ కెన్ సీ. మనం రెస్పాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఇన్ HTML ఫార్మాట్ ఆర్ బ్రౌజర్ ఫార్మాట్. సో మనం ఇదే ఫార్మాట్లో మనం రెస్పాన్స్ చూడాలా అన్నప్పుడు JMeterలో, సో యూ నీడ్ టు గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ అండ్ కమ్ టు ద బాటమ్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ బ్రౌజర్, క్లిక్ ఆన్ దట్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో బ్రౌజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు బ్రౌజర్లో ఎలా అయితే కనపడుతూ ఉందో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందో మీకు ఇక్కడ పేజ్, యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. సి వెల్కమ్ టు JPEG Store 6. సో కొంతమందికి ఇట్లా బ్రౌజర్ అనేది ఆప్షన్ రాదు. సో ఎందుకు రాదు అంటే యూ హ్యావ్ నాట్ ఇన్స్టాల్ ద JMeter విచ్ ఈజ్ రికమెండెడ్ బై JMeter పీపుల్. ఓకే, సో జావా అనేది మనము JMeter పీపుల్ రికమెండ్ చేసినది కాకుండా వేరేది వాడుతున్నాము అంటే యూ కెనాట్ సీ దట్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో అలాంటి సమయంలో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ గో విత్ HTML. ఓకే, మీరు HTML పెట్టుకుంటా కూడా మీరు, సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వర్షన్ ఆఫ్ ద జావా అండ్ ఆల్. సో బట్ సో రికమెండెడ్ టు యూజ్ JDK 8 ఆర్ JDK 1.8, రైట్? సో అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వాళ్ళు బ్రౌజర్ అనేది మీకు వస్తుంది. వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయని వాళ్ళకి యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద HTML అండ్ యూ కెన్ సీ ద పేజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీకు HTML ఎలా అయితే ఇలా వచ్చిందో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో HTML అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సి మనకు కరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా. సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద JMeter. సో JMeter ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో JMeter ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్రౌజర్, అందుకే అనింది. ఓకే, సో చూడండి మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాము, ఏం రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ పంపించారు, మీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, ఏం రెస్పాన్స్ హెడర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter. సో బ్రౌజర్ లాగే వర్క్ అవుతుంది కానీ బ్రౌజర్ కాదు. ఓకే, సో ఇలాగా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై. మనం ఏం పంపించాము, ఏం రిక్వెస్ట్ పంపించాము, మనకి ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ ఏమేమి పంపించాము, రెస్పాన్స్ హెడర్స్ ఏమేమి వచ్చాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఆల్ సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో దాని కింద మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఫైండ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో లెట్ us assume I want to search for any text. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇలాగా, నేను ఇక్కడ ఏదైనా వెతుక్కోవాలనుకుంటా, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ వెల్కమ్ అనే టెక్స్ట్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు నేను మనం పేజ్లో ల్యాండ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ వెల్కమ్ టు JPEG Store 6 అని ఉంది. సో వెల్కమ్ అనే టెక్స్ట్ నాకు ఉందా లేదా, ఐ వాంట్ టు వెరిఫై ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, యూ కెన్ టైప్ హియర్ వెల్కమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, సో దీన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఓకే, మీరు వెల్కమ్ అని టైప్ చేయండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్. యూ కెన్ సీ సర్చ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ అయింది. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్, సో దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్. సో హైలైట్ అయింది మనకి. మీరు కరెక్ట్గా చూస్తే వెల్కమ్లో W ఇస్ ద స్మాల్ లెటర్ హియర్, లోయర్ కేస్ లెటర్. కానీ ఇక్కడ వెల్కమ్లో చూస్తే W ఇస్ ద అప్పర్ కేస్ లెటర్, రైట్? సో నాకు కరెక్ట్గా ఎలా ఉండేది అలాగే ఉండాలి టెక్స్ట్. సో క్యాపిటల్ లెటరే ఉండాలి, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఉండకూడదు, క్యాపిటల్ లెటరే ఉండాలి అన్నప్పుడు సో మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకొని సో గో విత్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని పెట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడైతే ఎలాగ రాసి ఉంటారో అలాగే మీకు రెస్పాన్స్లో ఉండాలి. అంటే కింద ఉండాలి ఎక్కడైనా, అలా ఉంటేనే మీకు చూపెడుతుంది, లేదంటే చూపెట్టదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్ నౌ, యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ. ఓకే, సర్చ్ రిజల్ట్స్ మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ W తీసేసి స్మాల్ W పెడతాను. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. సీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్, రైట్? సో రెడ్ కలర్లో ఎందుకు చూపెట్టింది, వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లేదు అని చూపెడతాం. ఎందుకు మనం కేస్ సెన్సిటివ్ పెట్టాము, నువ్వు ఎలా రాసావో అలాగే ఉండాలి టెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు వెల్కమ్ అని ఉంది బట్ యూ కెన్ సీ W ఇస్ ద క్యాపిటల్. బట్ హియర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ వన్ టెక్స్ట్, సో ఇన్ దట్ W ఇస్ ద లోయర్ కేస్ లెటర్. సో రెండు మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కంటిన్యూ. సో నౌ ఐఎమ్ ignoring that one. Okay, so like that you can use the text field, input field, and you can search for any one of the text. ఓకే, సో ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది మీకు కొరిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, యూ జస్ట్ ట్రై టు నో నౌ.
ఇక్కడ కూడా మీకు సెర్చ్ అని ఉంది కదా, సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, రైట్? సి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, కేస్ సెన్సిటివ్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, యూ కెన్ సీ సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్. ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ మొత్తం అన్ని రిక్వెస్ట్లో వెతికేస్తుంది అది. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ లైక్ పెట్ స్టోర్. ఓకే, సో పెట్ స్టోర్ అని ఇచ్చాను. సో పెట్ స్టోర్ అని ఇచ్చి నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్ బటన్. సో యూ కెన్ సీ అన్నిటిలో వెతికింది, అన్ని రిక్వెస్ట్లలో ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై సో వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్ పెట్ స్టోర్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది అన్ని రిక్వెస్ట్లో వెతుకుతుంది. ఓకే, సో వెతికినప్పుడు యూ కెన్ సీ వేర్ ఎవర్ అనే కీవర్డ్ ఎక్కడెక్కడైతే ప్రజెంట్ అవుతుందో సో వాటన్నిటిని ఇలాగా రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేస్తుంది, రెడ్ కలర్ బాక్సుల్లో హైలైట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని మీకు చెక్ చేసి పెట్టారంటే మీరు క్యాపిటల్ పి అంటే క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ ఈ అంటే స్మాల్ ఈనే ఉండాలి, అలాగా వర్క్ అవుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ బటన్. ఓకే, సో చూడండి ఎక్కడా లేదు. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా బాక్సెస్ వచ్చాయి. ఈ బాక్సెస్ అన్నిటిని ఎలా క్లియర్ చేయాలి అంటే యూ జస్ట్ క్లో ఆన్ క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, బాక్సెస్ అన్నీ పోతాయి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్ బటన్, యూ కెన్ గెట్ ద బాక్సెస్ అండ్ ఆల్. హౌ టు క్లియర్ ద బాక్సెస్, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో మీకు బాక్సెస్ అన్నీ పోతాయి. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూజ్ సర్చ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ కెన్ సీ ఫైల్ హియర్, write results to a file or read from a file. ఓకే, సో దాని కింద చూస్తే మీకు ఫైల్ అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఈ లాగ్స్ అన్నిటినీ నేను ఏం చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన లాగ్స్ అన్ని ఐ వాంట్ టు స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ లాగ్స్ అన్ని. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ వన్ నేమ్ హియర్. సో లెట్ మీ గివ్ యాజ్ results.jtl. సో jtl is an extension. ఓకే, సో మీరు సేవ్ చేయాలనుకుంటే ఈ లాగ్స్ అన్నిటిని యూ కెన్ సేవ్ ఇన్ 3 ఫార్మాట్స్. .xml అయినా సేవ్ చేయొచ్చు, .jtl అయినా సేవ్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ సేవ్ ఇన్ .csv ఫార్మాట్. ఓకే, సో బట్ రికమెండెడ్ టు గో విత్ jtl ఆల్వేస్. సేవ్ చేస్తాము. ఓకే, సో యూ కెన్ టెల్, సో వీ కెన్ సేవ్ దట్ ఇన్ ద .xml, .jtl, .csv ఫార్మాట్స్ వీ కెన్ సేవ్ ఇట్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో బట్ ద బెస్ట్ వే ఈజ్ యూ కెన్ గో విత్ .jtl. ఓకే, సో .jtl అని పెట్టండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనము మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత డీటెయిల్స్ని లోడ్ చేయలేం. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాము, ఈ రిక్వెస్ట్లు అన్నింటినీ నేను ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో సేవ్ చేయలేను. ఓకే, సో ఎప్పుడు నేను ఇవ్వాలి ఈ ఫైల్ పాత్ అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ స్క్రిప్ట్. మీ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే మనం ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఫైల్ నేమ్ మీకు ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. సో లెట్ మీ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్. సి, నేను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎర్రర్ త్రో చేసినా పర్లేదు, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఏమేమైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, అంతేగాని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సేవ్ చేయలేం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, సో గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్. ఓకే, అండ్ దెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా నేను. సో లెట్ మీ క్లియర్ ద డేటా. సో డేటా ఇప్పుడు ఏం లేదు, సో నేను ఇది కూడా డిలీట్ చేసేస్తాను ఇక్కడికి. సో క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సి, యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ సేవ్ ద డేటా. ఇది మనం HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి వాడతాం. ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు. సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద HTML report by saving these logs and all. Okay, so to generate the HTML report we require the JTL. So JTL ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ ఎలా చేయాలంటే this is the way how you can save it. Okay, so execute చేయడానికి ముందే before going to execute your script, first what we need to do, we need to provide the file name here. So click on the browse. Okay, so ఎక్కడైనా సరే you can give the file name and all, just click on the open and then go and click on the play button. ఓకే, అంతే, అలా చేయాలి మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి. అలా కాకుండా మీరు మనం ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే ఫైల్ నేమ్ మర్చిపోతారు. దే విల్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్
తర్వాత యూ కెనాట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా. ఓకే, వన్స్ మీ టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మీరు ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలరు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి అండ్ దెన్ you go and click on the play button. Okay, so then only we can export these logs and all. If not, you cannot. And coming to this one, log display only errors success error. If I check these errors, I can get only error log here. Okay, so let me click on the play button. So test అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మీరు చూడండి. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్స్. ఎర్రర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మీకు వస్తుంది. యూ కెనాట్ సీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో చూడండి. Okay, so clear your data. Now uncheck these errors and click on the success and click on the play button now. So play button మీద క్లిక్ చేస్తే now you can get only successful request. గ్రీన్ కలర్లో పాస్ అయినవి మాత్రమే మీకు వస్తాయి, రెడ్ కలర్లో ఫెయిల్ అయినవి మీకు రావు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఓన్లీ పాస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ ఎర్రర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చూడొచ్చు, మిగతాటి మనకి చూడలేము. ఓకే, సో నౌ స్టాప్ ద బటన్, క్లియర్ యువర్ డేటా, అన్చెక్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్, pass, fail, everything you can see here. Okay, why? Because we haven't enabled particularly any error or success. Okay, ఏది మనం ఎనేబుల్ చేయలేదు పర్టికులర్గా. సో therefore we are getting all the transactions here. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది, రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే, సో లెట్ us assume 1000 రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎన్నో రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. నాకు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు నేను అన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ సో విచ్ ఆర్ ఫెయిలింగ్. ఏవైతే ఫెయిల్ అవుతున్నాయో సో వాటిని మాత్రమే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, వాటిని మాత్రమే నేను చూడాలా అనుకున్నప్పుడు, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ వాట్ వీ కాల్ ద టెస్ట్, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎర్రర్స్ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, దట్స్ ఆల్. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఎర్రర్స్. ఓకే, అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ మాత్రం ఫెయిల్ అవుతుంది, సో ఐ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్, సో ఇది నేను చెక్ చేయాలి అని చెప్పి, సో యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు దట్. సో లేదు ఎర్రర్స్ డిసప్పియర్ చేసాము ఇక్కడ, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. యూ నీడ్ టు వెరిఫై, సో ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మనము వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం స్క్రిప్ట్ని డీబగ్గింగ్ చేస్తున్నాము, సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్, or we are debugging our script, at the time you can go with errors checkbox. Okay, so remaining time are not required, you can ignore it. So this is about view results tree, so when we will use and how we will use and all. సో పక్కాగా మనం వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ వాడతాం లిజనర్స్లో. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఓకే సో లిజనర్స్ మీరు ఏమేమి లిజనర్స్ వాడుతున్నారు మీ స్క్రిప్ట్లో అని అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద లిజనర్ నేమ్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ గ్రూప్, మౌస్ around to that, and listener, let me add the summary report. One more we have, so let me add the aggregate report as well. Go to listener, add the aggregate report. సో ఎక్కువగా మనం రియల్ టైంలో వాడేటి ఇవి మూడుల్లో కూడా వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ పక్కాగా వాడతాం. ఓకే, సో సమ్మరీ రిపోర్ట్ లేదా అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే వాడతాం. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ అన్నారు. సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఎందుకు మనకు అంటే, see I am going to execute my script now, so let me go with infinitive. Okay, so infinitive పెట్టాను, click on the view results, click on the play button. Now I want to count how many number of times each and every request can be executed. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో కౌంట్ చేయాలి. నేను ఎలా కౌంట్ చేస్తా, అది పాసిబుల్ అవుతుందా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయాలంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా పోతానే ఉంది. మీరు చూస్తే చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంది. మనం కౌంట్ చేయొచ్చా, పాసిబుల్ అవుతుందా, ఏ రిక్వెస్ట్ లాంచ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంటర్ ద స్టోరీ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఫిష్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, యాంజిల్ ఫిష్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇలాగా నాకు తెలియాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కౌంట్ మాన్యువల్లీ. సో therefore, so we have a beautiful element called summary report or aggregate report. So you can add either summary report or aggregate report, and here you can verify. You can see label. So label is nothing but request name. A request మీరు execute చేశారు, how many times you have been executed. So hash is nothing but number of samples అని. Okay, so hash is nothing but number of అని. So this is the samples, right? How many times you have been executed that particular request. Number of samples కింద మీరు చూడొచ్చు, 13 times it is executed. And response times,
సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు హియర్ యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైం లాటెన్సీ, రైట్. సో లాటెన్సీ ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ మీరు రెస్పాన్స్ టైం యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం, మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్, ఎర్రర్ వచ్చింటే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్, యూ కెన్ సీ those statistics are all here in the summary report. So many people they will ask you what and all things will be there in the summary report. Summary report lo ఏమేమి ఉంటాయని అడుగుతారు. You need to remember in the summary report we have the label, we have the number of samples, average time, average response time, minimum response time, maximum response time, standard deviation, error percentage, throughput. So like that you need to remember. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో లాంచ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లాగిన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంటర్ ద స్టోర్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. సో రెస్పాన్స్ టైం దీన్ని యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఈ నంబర్స్ అన్నీ. సో దట్ ఈస్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్, 345 మిల్లీ సెకండ్స్, 201 మిల్లీ సెకండ్స్, 192 మిల్లీ సెకండ్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు చూసే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ దో షుడ్ బి ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. మినిమం రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం అంటే హౌ మచ్ మినిమం టైం ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు రెస్పాండ్. ఓకే, రెస్పాన్స్ అనేది ఎంత తక్కువ టైంలో మీకు రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ మినిమం రెస్పాన్స్ టైం. సో మ్యాక్సిమం మీన్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్, లైక్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఓకే, ఎక్కువ మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకునేది. మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం క్రికెట్ చూస్తూ ఉంటాం. సో క్రికెట్ చూసినప్పుడు ఒకటి బౌలింగ్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకే, సో మినిమం స్పీడు, మ్యాక్సిమం స్పీడు, రైట్, యావరేజ్ స్పీడు అనేస్తారు. ఏంటి అవి అంటే వాడు 6 times బాల్ త్రో చేశాడు అంటే అన్ని బాల్లో ఒకే స్పీడ్తో వేయడు కదా. సో దెర్ ఈస్ అ బిట్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఉండొచ్చు. ఒకటి 120 వేయచ్చు, 140 వేయచ్చు, 130 వేయచ్చు, అలా వేయచ్చు, రైట్. సో అప్పుడు మనం 120 ఇస్ ద మినిమం. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి 120 అని వేస్తారు. మ్యాక్సిమం 140 దగ్గర వేస్తారు. యావరేజ్ అంటే సో రెండింటిని కలిపి బై 2 వేస్తారు, రైట్. సో 140 + 120/2, సో ఎంత వస్తుంది, 130 ఇస్ ద యావరేజ్. లైక్ హియర్ ఆల్సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, లాంచ్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మొత్తం 13 times యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రెస్పాన్స్ టైం, సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రెస్పాన్స్ టైం అన్నీ కలిపేసి బై 13 వేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. సో మినిమం అంటే 13 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 13 సార్లు మినిమం ఏది. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను 6 times బాల్ త్రో చేశారు, వాటిలో మినిమం తక్కువ స్పీడ్తో వేసిన దాన్ని మనం మినిమం స్పీడ్ అంటాం. లైక్ సిమిలర్లీ సో తక్కువ టైంలో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకునింది, సో 174 ఇస్ ద మినిమం. మ్యాక్సిమం ఎంత టైం తీసుకునింది, 956, దట్ ఈస్ ద 956. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ ఫార్ములా ఉండాలి. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రెస్పాన్స్ టైం, దిస్ ఇస్ ద వన్. ఎర్రర్ ఒకవేళ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు నువ్వు రిక్వెస్ట్ని, ఎన్నిసార్లు నీకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ 0%. సో త్రూపుట్ మీన్స్, సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పర్ సెకండ్. సెకండ్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి దాన్నే మనం త్రూపుట్ అంటాం. లేదా మినిట్కి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి దాన్ని త్రూపుట్ అంటాం. లేదా గంటకి ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి దాన్నే మనం త్రూపుట్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దట్ కమింగ్ టు దిస్ రిసీవ్డ్ డేటా, సెంట్ డేటా, యావరేజ్ డేటా. సో దీస్ అన్ ఆల్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ ద నెట్వర్క్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. మనం ఎంత డేటా పంపిస్తున్నాము, ఎంత డేటా మనకు వచ్చింది, సో యావరేజ్ ఎంత, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్. సో సమ్మరీ రిపోర్ట్ని కూడా వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. ఇందాక మనము వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీలో ఎలాగైతే డేటా అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నామో, లైక్ సిమిలర్లీ సో యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్. సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, so here you need to provide the file name. Click on the browse. Okay, same thing, file name provide here and click on the open. So ఇంతకుముందు మనం వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీకి ఎలా చేసామో సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఫర్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇట్లా ఫాలో అవ్వాలి. కమింగ్ టు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, ఇన్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగే ఉంటాయి సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఓకే, శాంపుల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో శాంపుల్స్ ఉన్నాయి. టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది, సమ్మరీ రిపోర్ట్లో వీ హ్యావ్ ద లేబుల్, రైట్. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మ్యాక్సిమం సమ్మరీ రిపోర్ట్లో ఉన్నాయి. ఇన్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ యూ కెన్ సీ యావరేజ్, మినిమం, మ్యాక్సిమం మూడు ఉన్నాయి. సి యావరేజ్ హియర్ వీ హ్యావ్, మినిమం హియర్ వీ హ్యావ్ అండ్ మ్యాక్సిమం హియర్ వీ హ్యావ్. నెక్స్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని ఉంటుంది, బట్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో దెర్ ఈజ్ నో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. హియర్ యూ కెన్ సీ మీడియన్. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ప్లేస్లో మనకి మీడియన్ ఉంటుంది. సో మీడియన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో కొంచెం ఇటు అటుగా ఈక్వల్టే ఉంటుంది, నాట్ అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద యావరేజ్ రిపోర్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ 90, 95, 99 percentile response times. Okay,
దీని తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఈస్ 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ టైం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్ అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ టైం. 848 అని వచ్చింది, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది JMeter, సో అనేది కూడా మీకు going forward I'll explain. So whenever I'm explaining about the HTML report, okay, so HTML report మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు here I'll tell you about how you can calculate the 90 percentile, 95 percentile, 99 percentile response times and all. And error percentage here we have in the summary report also we have the error percentage. Throughput ఇక్కడ ఉంది, network statistics ఇక్కడ ఉన్నాయి, and you can see the same thing in the aggregate report as well. ఇక్కడ త్రూపెట్ ఉంది, సో డేటాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో చాలామంది ఏమడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ అండ్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు, అందుకే మీకు చూపిస్తాను రెండు. ఓకే, ఇన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ సో యూ కెన్ సీ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, సో బట్ యూ కెనాట్ సీ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇన్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఇన్ ద అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ median and 90 percentile response times. Those two are not there in the summary report, right? సో ఇవే మెయిన్ డిఫరెన్స్, మిగతా అన్నీ మీకు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా చూడైతే శాంపుల్స్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఇలాగ మనము డోంట్ యాడ్ టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లిస్టర్స్ టు ద స్క్రిప్ట్కి మనము ఇలాగ ఎన్ని పడితే అన్ని లిస్టర్స్ యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, సో మినిమం యూ కెన్ యూస్, నాట్ మినిమం, మ్యాక్సిమం యూ కెన్ యూస్ 2 listeners. సో డోంట్ యాడ్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, సో అంతకన్నా మనం ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నేను ఇక్కడికి వెళ్తా, ఐ యాడ్ ఫ్యూ మోర్ లిజనర్స్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లిజనర్ అని, లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి లిజనర్స్, ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసేస్తా. ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు ద ప్రింట్ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఇట్లా లాగ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ, సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో లాగ్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఈ లాగ్స్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయడానికి it will take more time. So because of that the response times it will increase. Response times పెరిగిపోతాయి. So therefore we do not meet SLA. మన SLAని మనం మీట్ అవ్వలేం. So therefore, so what we need to do in the real time, we need to add either 1 or maximum 2 listeners you can use. So more than that don't add. Okay, so ఎంతకన్నా ఎక్కువ వాడకూడదు మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ డేటా ఉంది, సో లేదంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను నేను, రైట్? ఇంతకుముందు మనం ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, సో అదే స్క్రిప్ట్ డేటా తీసుకొని నేను సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఐ కెన్ గెట్. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ గెట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, సో results1.jtl అది స్టోర్ చేసాము, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. యూ కెన్ సీ ఏ రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, సి ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. నాకు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ కావాలి, సో క్లిక్ ఆన్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్ హియర్. So just select the file and click on the open. So you can get the aggregate report. So like that you can get anything. Okay, మీరు ఏదైనా సరే ఒక ఏమంటారు, ఒక దగ్గర లాగ్ సేవ్ చేస్తే ఏదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వ్యూ రిజల్ట్రీ ఆర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఆర్ వ్యూ రిజల్ట్రీ ఇన్ ఏ టేబుల్, ఎక్కడైనా సరే మీరు ఒక్కసారి JTLని మీరు సేవ్ చేసుకున్నారు అంటే, సో యూ కెన్ గెట్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్, యూ కెన్ గెట్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, యూ కెన్ గెట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఏదైనా మనకి ఇలాగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా మనం వాడచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే మీరు ఏం లిజనర్స్ వాడారు, అసలు లిజనర్ అంటే ఏంటి, మీరు ఏమేమి లిజనర్స్ వాడారు అని అడుగుతారు. ఓకే, సో లిజనర్స్ ఇస్ ద JMeter element. So actually whenever we are executing our request, we should know what request we are sending to the server and what response we are getting from the server, and also we should know how many times each and every request can be executed, what is the average response time, what is the percentile response time, what is the throughput. So these kind of statistics and all we should monitor or we should know. So to know those things and all we need to use the listeners. So to know those things we need to add the listeners like view results tree or view results tree in a table, summary report, aggregate report. Okay, so like that you need to tell in the interview. At least minimum 5 to 6 listeners you need to remember. Okay, so view results tree in a table ఉంది, సో దీన్ని కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, హౌ మచ్ టైం ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్, పాస్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా, ఎంత డేటా పంపించాము, ఓకే, టోటల్ డేటా ఎంత డేటా పంపించాము, రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, యూ కెన్ సీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ టైం ఎంత, ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ.
వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీలో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ వన్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ సీ హియర్ ఎక్కడి నుంచి నువ్వు రిక్వెస్ట్ పంపించావు, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, లోడ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ టైం ఎంత, లాటెన్సీ ఎంత, లైక్ సి వాట్ ఎవర్ ద డేటా హియర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఇన్ ఎ టేబుల్. సి ఏ శాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఓకే. సో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, శాంపుల్ టైం ఎంత, ఓకే, స్టేటస్ ఏంటి, యూ కెన్ సీ, ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ, ఓకే. సో ఇలా ఉంటాయి, బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద రియల్ టైం, ఓకే. సో ఇవన్నీ మనకి అవసరం ఉండదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో మ్యాక్సిమం రియల్ టైం మనం ఈ 3 మాత్రమే వాడతాం. ఈ మూడింట్లో కూడా సో 2 మాత్రమే వాడతాం. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ఈజ్ పక్కా, అండ్ దెన్ సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, రెండిట్లో ఏదో నుంచి ఒకటి వాడతాం, ఓకే. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ఇన్ టేబుల్. బ్యాక్ ఎండ్ లిజనర్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో మీరు డేటా అనేది ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ సర్వర్కి లేదా థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా అన్నప్పుడు, సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ బ్యాక్ ఎండ్ లిజనర్, ఓకే. ఇది చెప్తే కూడా అర్థం అవ్వదు, యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ హియర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ రైట్ ఇన్ ద జేమీటర్, ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, మీకు ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి కదా. సో దీస్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు సమ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లైక్ గ్రఫానా. సో యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ మానిటర్, లైవ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ ద గ్రఫానా. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ బై సేయింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో దానికోసం మనం బ్యాక్ ఎండ్ లిస్నర్ అనేది వాడతాం. సో నా యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఓకే. ఎవరైనా అడిగితే బ్యాక్ ఎండ్ లిస్నర్ అని నేను ఎప్పుడు వాడలేదు అని చెప్పండి, ఓకే. యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Aggregate graph, okay. So aggregate graph you can see here, right? Let me click on the browse, let me click on the JTL and click on open, okay. See statistics anni ikkada vachayi. You can see the graph statistics like this, but this is not recommended to use, okay. So a request any sarlu execute ayindi, right? So what is the response time, those things and all you can see here. What that this is not recommended to use in real time. So why? Because this graph listeners, it will take more resource utilizations, okay. Resource utilization ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, CPU, memory and all. So there will be a impact on your response times, okay, your application performance. So therefore don't add this aggregate graphs and all. మరి graphs అన్ని మాకు ఎలా వస్తాయి అంటే, so going forward we are going to generate the HTML report. HTML report generate చేస్తాము. In that HTML report, so we have the graphs and all. So we no need to worry about the graph listeners and all. So JMeter people, they have given plenty of the options and all, but you no need to worry about the options, okay. So మనం అన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్. సో వాటి గురించి తెలుసుకుంటే చాలు. You can see assertion results, compare assertion visualization, generate summary results, graph results. So ఇవన్నీ మనకి నాకు చెప్పినట్టు, సో ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ అండ్ ఆల్. మీకు కావాలంటే చూడండి. లెట్ మీ యాడ్ ద గ్రాఫ్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఇక్కడే మీకు చూపిస్తా ఎక్కడో ఉంది, ఓకే. సో సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్, ఓకే. లెట్ మీ గో టు అగ్రిగేట్ గ్రాఫ్. there will be impact something అని ఎక్కడో రాసి ఉంటారు, బట్ somewhere it will be there, okay. leave it, okay. సో బేసిక్గా మనం ఇవన్నీ వాడడం, ఓకే. సో ఇవన్నీ వాడకూడదు. గ్రాఫ్స్ అన్నీ వాడితే ఏమవుతుందంటే ఇందాక చెప్పినట్టు, సో మనం పర్ఫార్మెన్స్ని మనమే డిగ్రేడేషన్ చేసినట్టు ఉంటుంది, ఓకే. సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ నీడ్ టు మెజర్ ద పర్ఫార్మెన్స్, అంతేగాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంకా డిగ్రేడేషన్ చేయకూడదు, ఓకే. సో ఇలాగ మనకి వ్యూ రిజల్ట్స్ ఇన్ టేబుల్, బీన్ షెల్ లిస్నర్, ఓకే. సో బీన్ షెల్ లిస్నర్ కూడా ఉంటుంది మనకి. సో మీరు ఏమైనా కోడ్ రాసుకొని ఏమైనా చేయాలంటే కూడా, సో యూ కెన్ ఫాలో దిస్, ఓకే. సో ఇది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ బీన్ షెల్ లిస్నర్ అండ్ ఆల్. సో నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బీన్ షెల్ లిస్నర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని, దట్స్ ఆల్. సో మ్యాక్సిమం మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు అడిగినా, సో దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ దీస్ 3: వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ అండ్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఇన్ టేబుల్స్. ఈ 4 అడుగుతారు, మిగతాటి అడగరు. మీకు ఏమేమి తెలుసు అని అడుగుతారు అంతేగాని, సో ఏమేమి ఉంటాయని ఎవడు అడగడు, ఓకే. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 4 things, okay. So that is about listener, what and all things will be there, how you can export the data into the file and all, okay. So coming to next topic, any clarifications is required from this topic?
ఎనీబడి? హలో. ఏ ఆ, సార్ ఇది మనం ఎర్రర్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు డీబగ్గింగ్ చేస్తాం అన్నారు కదా సార్. అసలు డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద డీబగ్గింగ్? డీబగ్గింగ్ అంటే మీ రిక్వెస్ట్ అని కాదు కానీ మీ స్క్రిప్ట్ సక్రమంగా వర్క్ అవ్వట్లేదు, మీకు ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాయి. వచ్చేటప్పుడు ఫెయిల్యూర్ని మనము దాన్ని ఏమంటారు, ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్నే మనం డీబగ్గింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ని మనము ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ఎక్కడ వస్తున్నాయి, ఓకే, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎర్రర్స్ని ఎక్కడ వచ్చింది అని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేసే ప్రాసెస్ని డీబగ్గింగ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ లెవెల్ థింగ్. అది ఎవరు అడగండి నేను డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఎక్కడైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆ ఎర్రర్ని మనం సాల్వ్ ఓకే చేసే ప్రాసెస్ని డీబగ్గింగ్ అంటాం. సరే. ఓకే. So okay, then I'll move to next topic. So next topic is response codes. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఆర్ స్టేటస్ కోడ్స్ అంటాం. ఇందాక మనం చూసాం లిస్నర్లో, వీ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ హియర్. సి 200 స్టేటస్ కోడ్, అది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. దీని కింద చూస్తే 404 ఇస్ ద స్టేటస్ కోడ్. అసలు ఏంటి కోడ్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయి, సో ఎలా మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎందుకు కోడ్స్ ఇచ్చారు అనే విషయానికి వస్తే మనము, లెట్ మీ ఓపెన్. సో స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి మనకి బిగినింగ్ ఫ్రమ్ 100, సో 500 వరకు స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 100 నుంచి 500 వరకు స్టేటస్ కోడ్ ఉంటుంది. 100 అంటే ఏంటి, 200 అంటే ఏంటి, 300 అంటే ఏంటి, 400 ఏంటి, 500 ఏంటి, సో వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయో అవి చెప్పండి అని కొందరు అడుగుతారు. ఓకే, let me give you some simple example for that. See, so ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు, సో ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఏ బి, సో ఏ ఇస్ ద మేల్ అండ్ బి ఇస్ ద ఫీమేల్. ఓకే, సో ఏ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, హీఈస్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ వన్ లెటర్ టు బి. సో ఏ అనేవాడు బి అనే ఆమెకు ఒక లెటర్ ఇచ్చాడు. ఇలా లెటర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా డెలివరీ ఇచ్చేసాడు అంటే ఐ కెన్ సే దట్, సో ద రిక్వెస్ట్ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, లెటర్ ఈస్ గివెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దెన్ ఐ కెన్ గెట్ స్టేటస్ కోడ్ 100. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ ఎవడైనా అవ్వచ్చు, సో ఒక లెటర్ ఇచ్చాడు సమ్ బీకి, ఏ అనేవాడు బీకి ఇచ్చాడు, లెటర్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసాడు అంటే, సో యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ యాజ్ 100. సో దీన్ని నేను సబ్జెక్ట్కి తర్వాత ఇంటర్లింకింగ్ చేస్తాను. అండ్ మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించేశారు, ఇక్కడ లెటర్ ఇచ్చేశారు, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, బి నుంచి ఏకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, సో దెన్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ 200. సో డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ బి నుంచే మీకు డైరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన లెటర్కి రిప్లై వచ్చింది బి నుంచి డైరెక్ట్గా. ఓకే, మీకు వచ్చింది. సో దేర్ ఫర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ 200. సో మీరు లెటర్ ఇచ్చారు, 100 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది, బట్ దట్ పర్టికులర్ what we call that request is redirected to C. ఓకే, సో ఆమె ఏం చేసింది, ఓకే ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్ వచ్చాడు, సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవడో వాడికి ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది, యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ సి. రెస్పాన్స్ మీకు సి నుంచి వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్ లైక్ 300 సిరీస్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్, బట్ దట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ రీడైరెక్టెడ్. ఓకే, సో రీడైరెక్ట్ అయిన రెస్పాన్స్, డైరెక్ట్గా బి నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు, సో దట్ ఈస్ రీడైరెక్ట్ సి అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. సో దేర్ ఫర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ 300 సిరీస్. 300 సిరీస్లో మనకి స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఓకే, సో 300 వచ్చింది. సి, మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించారు, ఆమెకి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు, బట్ ఆమె చెప్తా ఉంది మీకు
ఎక్సెప్షన్స్ త్రో చేస్తాం. లైక్ నీ ఏజ్ నా ఏజ్ వేరే, నీ కలర్ నా కలర్ వేరే, లేదా నీ యు ఆర్ రిచ్ ఐఎమ్ పూర్, లేదా మీరు పూర్ ఐఎమ్ ద రిచ్. ఓకే, సో ఇలాగా డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపెడతా ఉంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అలాంటి సినారియోస్లో యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్ లైక్ 400 సిరీస్. ఓకే, సో ఇలా ఇక్కడ మీకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది. రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తూ ఉంది? సమ్ అథెంటికేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో లైక్ సో మీరు రిచ్, లేదా మేము పూరు, లేదా మీరు పూరు మేము రిచ్, లేదా నువ్వు చదువుకోలేదు నేను చదువుకున్న, కలర్ డిఫరెన్స్, హైట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో లేదంటే నువ్వు ఇలాగ సంథింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి కారణాలు అన్నీ వస్తున్నాయంటే సో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ హియర్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ ఏంటి? నువ్వు లెటర్ ఇచ్చావు, లెటర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలా, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీకు సంథింగ్ ఎల్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో అట్ ద టైం మనకి స్టేటస్ కోడ్స్ ఎలా వస్తాయి? 400 సిరీస్లో వస్తాయి. ఓకే, సో కంటిన్యూగా నువ్వు రిక్వెస్ట్ అనేవి పంపిస్తానే ఉన్నావు. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మీన్స్ లైక్ లెటర్స్ అన్ని మీరు పంపిస్తానే ఉన్నారు. బట్ యునో సో బి ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఆల్రెడీ విత్ సో అండ్ సో గై కాల్డ్ డి. ఓకే, సో బి ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్డ్ విత్ సో అండ్ సో గై, సో దట్స్ వై షీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు యూ. సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గెట్ 500 సిరీస్ ఎర్రర్ కోడ్స్. ఓకే, సో 500 సిరీస్ ఎర్రర్ కోడ్స్ వస్తాయి మనకి. రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసావు, మీరు లెటర్ ఇచ్చేసారు, 100 స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ బి నుంచే మీకు డైరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యూ కెన్ గెట్ 200 స్టేటస్ కోడ్. సో బి నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు, సికి వెళ్ళి సి నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్స్ 300 సిరీస్ కోడ్స్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్లీ యూ ఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, బట్ డి ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్ టు యూ. సో వై? బికాస్ so that particular B B is not responding to you. Why? Because B is already engaged with so and so D. So therefore, so that particular person is busy. So therefore she is not responding to you. So therefore you can get 500 series status codes. మీరు లెటర్స్ పంపిస్తున్నారు, షీ ఈజ్ షేయింగ్ దట్ లైక్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపెడతా ఉంది. అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గెట్ 400 series status codes. So in this way you can remember. Are trying to send one request from the JMeter. So JMeter నుంచి మనము రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. Let me go to our subject now. So this is the JMeter. This is the mission where the JMeter is existing. Okay, so JMeter ఉంది ఇక్కడ. మనం JMeter నుంచి ఏం చేస్తున్నాం? We are sending one request like petstore.com లేదా google.com. So we are sending that particular request. Okay, so that particular request can be reached to రిక్వెస్ట్ అనేది రీచ్ అయ్యింది అంటే, మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ JMeter నుంచి పంపించింది మీకు రీచ్ అయ్యింది సర్వర్ అంటే, సో యూ కెన్ గెట్ 100 స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, 100 స్టేటస్ కోడ్ యూ కెన్ గెట్. యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గెట్ 200 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టెడ్. సో రీడైరెక్టెడ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎస్ నుంచి రాదు, ఎస్ నుంచి సమ్ టీకి వెళ్తుంది, సమ్ టీ నుంచి యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ గెట్ 300 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్. Okay, directly we are not getting the response from the server, so from the third party server we are getting the response. At the time we can get 300 status code. Okay, so we are trying to send the request పోయింది server ki, but the server it is giving the response like you do not have the authorization. Okay, so 400 లేదా 401 లేదా 402 ఇలాంటి స్టేటస్ కోడ్ పంపిస్తూ ఉంది అంటే you do not have the authorization to access that particular application. ఓకే, సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయడానికి లేదా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ తప్పు ఉండొచ్చు, లేదా మీరు ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డే పంపించడం లేదు, లేదా మీ ఈమెయిల్ ఐడి తప్పు ఉండొచ్చు, లేదా మీ పాస్వర్డ్ తప్పు ఉండొచ్చు, లేదా మీ IP అడ్రస్ తప్పు ఉండొచ్చు, ఇలా ఏవైనా ఉండొచ్చు. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ మీన్స్ సో యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ లైక్ 400. Okay, so continuously we are sending the request to the server, but the server is not responding to us. So it is throwing like server is not available. మీరు చూసుంటారు, మనము ఏదైనా రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు బీటెక్ కానీ లేదా డిగ్రీ కానీ లేదా ఎంసెట్ కానీ ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి 10th ఆర్ ఎనీథింగ్. సో మనము పక్కనోడికి రిజల్ట్ వచ్చింటుంది, మనకు వచ్చినది, మనకు మాత్రం పేజ్ నాట్ అవైలబుల్ అని చూపెడతా ఉంటుంది. వై? బికాస్ at that moment, okay, so at that particular time, so you know huge number of cloud they have been accessed that particular server. Now the server is not able to process your request, so that's why you are going to get the
the response like the server is not available or bad gateway. So such kind of errors you can get. So మనకి 500 సిరీస్లో ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అండ్ 201 అనేది కూడా ఉంటుంది స్టేటస్ కోడ్. 200 అంటే దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ స్టేటస్ కోడ్. మరి 201 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, సో లెట్ us assume you are going to create the data. Okay, so let me go to Flipkart. So Flipkartకి వెళ్తున్నాను. For the first time I am using the Flipkart. I do not have any credentials and all. So ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? By clicking on the sign up. ఇక్కడ మనం సైన్ అప్ చేస్తున్నాం కదా. I am going to create the user here. So therefore ఇలాగ యూజర్స్ని లేదా ఏదైనా డేటాని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే అట్ ద టైమ్ సక్సెస్ రెస్పాన్స్లో మనకి ఏమొస్తుంది? యూ కెన్ గెట్ ద 201 యాజ్ ఎ స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ 201, when we can get 201. Simply you can say that. So whenever we are creating the data, so at the time in the success response we can see the status code as 201. Okay, so and many times we can see the status code like 302. So what is the 302 means? So 302 is the redirected response. Let me show you. So ikkada unda. Okay, లేదు. Okay, so maybe రేపు ఎల్లుండ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. సో దేర్ ఐ విల్ షో యూ. సో 302 ఎప్పుడు వస్తుంది? సో వెన్ ఎవర్ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ రీడైరెక్టెడ్, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ సీ 302. ఓకే, సో కమింగ్ టు 400. సో 400 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, you are trying to send invalid what we call invalid data. Okay, సో ఇన్వాలిడ్ డేటాని మనం యూజ్ చేసి మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారంటే, సో యూ కెన్ గెట్ 400 సిరీస్ స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, ఇక్కడ 400 లేదా 404 ఇది. ఓకే, 400లో మనకి స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది. సో ఎలాగంటే, ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాను లేదా ఫేస్బుక్ లాంచ్ చేస్తాను. లాంచ్ చేస్తాను, నేను లాగిన్ అవుతాను. సో లాగిన్ అయినప్పుడు సో యూఆర్ఎల్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ మారుతుంది. అదే యూఆర్ఎల్ని తీసుకొని సో మీరు వేరే బ్రౌజర్లో లాంచ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద లాగిన్ పేజ్. సో లేదంటే నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ యూఆర్ఎల్ ఇట్ మే చేంజ్ ఫర్ యూజర్ టు యూజర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. సమ్ డైనమిక్ వాల్యూస్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఓవర్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఓకే, సో మనం అదే వాల్యూని మళ్ళీ పంపిస్తున్నామంటే సర్వర్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డూప్లికేట్ వాల్యూ. సో అలాంటప్పుడు మనం యూ కెన్ గెట్ 400 సిరీస్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో 400 యూ కెన్ గెట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో 401 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, సో యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ సో యూజింగ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్. నీ యూజర్ నేమ్ లెట్ us assume సో ఫేస్బుక్ వెళ్ళి నేను ఇక్కడ లాగిన్ అవుతున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. అలా కాకుండా వేరే ఇచ్చి అథెంటికేట్ చేస్తున్నానంటే అట్ ద టైమ్ దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు గెట్ 401 అథెంటికేషన్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో అథెంటికేషన్ ఫెయిల్యూర్ అలాంటివి మనకు వస్తాయి. ఓకే, సో కమింగ్ టు 404. సో 404 మీన్స్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, whatever the URL we are targeting, we are trying to hit to the server, so that URL is not existing. At the time you can see 404 as a status code. Okay, so these and all are the important status codes and all. Coming to 500. So 500 is the internal server error. You are trying to access the application, but that particular application is busy. It is not able to answer to your request. Okay, it is not able to serve the response to you. At the time you can see 500 internal server error. And many times you can see whenever you are running the performance test and all, maximum number of cases you can get 502. So 502 is the bad gateway. So when I can get the 502 ante, see, you are trying to launch any one of the requests like www.google.com. It is taking more time to respond to you, and it is taken, let us assume it is taken 3 minutes. 3 minutes అయినా కూడా మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు అంటే it will throw an error by saying that bad gateway, okay, or connection timed out. Okay, so 502 you can see. So these are all the important status codes. So you should remember in the interview the people they will ask you. So in the material I have given, so please go through and by heart the status codes and all. Okay, so that is about status code, how you need to remember and all. Okay, so first దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ని.
సో లెటర్ ఇచ్చాము, సక్సెస్ఫుల్గా ఇచ్చాము అంటే యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్ 100. మీకు సక్సెస్ఫుల్గా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే యూ కెన్ గెట్ 200 స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, దట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ రీడైరెక్టెడ్ బై సంబడి ఎల్స్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ 300 స్టేటస్ కోడ్. You are continuously sending the request and all, and that girl is not at all responding to you, and she is already engaged with so and so guy. At the time you can see 500 status codes. Okay, you are getting the response, but she is telling like she is differentiating, right? నీకు తనకి మధ్య ఉన్న భేదాలు చెప్తా ఉంది, లైక్ సో మీరు గొప్పోళ్ళు లేదా మేము గొప్పోళ్ళము, లేదా నువ్వు పొట్టి నేను పొడుగు, లైక్ కలర్ డిఫరెన్స్, లేదా నువ్వు చదవలేదు నేను చదివాను, నాకు జాబ్ ఉంది నీకు లేదు, లేదా నాకు ఇంత ప్యాకేజ్ నీకు రాలేదు. సో మెనీ థింగ్స్ దేర్ ఈస్ అ డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ అన్. సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు సో సో యూ కెన్ గెట్ ద స్టేటస్ కోడ్స్ లైక్ 400. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ రిమెంబర్, అండ్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్లింకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ సో విత్ అవర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు గుర్తుంటాయి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టేటస్ కోడ్స్ అండ్. Okay, so I am stopping here for the day. So any clarifications is required.